Good morning students, I welcome you students for the Sheba Group of School online class. So last class we have known about the Kepler's law of planetary motions. Now I am going to teach you for the law of gravitation. So law of gravitation means what? It's a constant universal law, okay? So we take it as a derivation form in the gravitation. So the Newton in the law of gravitation is 2 mass will be taken. So 2 mass அப்படினு எடுக்கறாங்க. அந்த mass வந்து m1 and m2 will be calculated, okay? So அந்த 2 mass என்னென்ன mass அப்படினு in between வந்து sun and earth, okay? So sunனுக்கும் earthக்கும் வந்து in between distance வந்து நம்ம கவர் பண்றோம்ல, அந்த மெஷர் பண்றோம்ல. So அந்த sun and earth ஓட mass calculate பண்ற மாதிரி ஒரு 2 mass வந்து இங்க எடுத்துக்கறாங்க. It's related to the planets, okay? So it's attract any other, it's a particles m2 is a universe, it's attract the force. So it's a gravitation force. So this name is another name of attractive force. So its universe, the strength of this force is attraction. It's found in the directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. So it's a definition of the force of attraction. So it's a mathematical returns. So இது வந்து நம்ம derivation formula எடுக்கிறோம். Derivation form அப்படினு எடுக்கும்போது so force is equal to mass m1 and m2 is a derivation form, okay? So force is equal to F is equal to m1 m2 divided by r vector. So r vector is in between distance. So distance covered as a r, okay? So radius. So m1 and m2, g is a gravitation. So gravitation form of minus g. So it's a gravitation is the force of attraction is reverse, okay? So positive and negative அப்படினு சொல்லிட்டு attract. So the force of attraction is reverse. So this reverse form is minus g will be taken, okay? So it's a mass m1 and m2. Mass m1 is taken as a r cap and m2 is taken as a force of attraction. So நம்ம already வந்து forceல பார்த்திருப்போம். So attractive and repulsive அப்படினு சொல்லிட்டு. So in between distance வந்து நமக்கு அதிகமாக என்ன ஆகும்? Force வந்து நமக்கு கம்மியாகும் இல்லையா? So distance கம்மியாக so mass m1 ல இருந்து m2 க்கு என்ன ஆகும்? Force transfer ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்திருப்பேன். This name is a frictional force அப்படினு சொல்லிருப்பேன், okay? So this friction will be act on in between the two masses. So the r cap is a unit vector, m1 is toward the m2. So g is a gravitation constant. So this constant value is 6.67 into 10 is to the power of minus 11 n m square kg minus 2. It's a value of the gravitation g, okay? So it's a force denoted as a gravitation force m2 and m1. So this force is always attract in nature. So the direction of forces will be along the 2 points will be joined. So this is mass m1 and m2. So in the m1 and m2 in between force வந்து F12 and 21 அப்படினு எடுக்கிறோம். So the force act on the m1 is F12 vector, okay? F12 அப்படினு because the force will be 1 but attract the second force, okay? So 1 and 2. So the force act on the 1 2. So it's reverse process. So we take it as a force F1. So it's a mass m2, okay? So the force 2 1 will be act in the second vector. So its a direction will be calculated the 3 dimension. So force ஒரு direction அதாவது in forward direction ல வந்து force act ஆகுது அப்படினு எடுத்தோம்னா so in reverse ல வந்து என்ன act ஆகும்? tension act ஆகும் இல்லையா? so அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு mass mg வந்து in நமக்கு downward force ல வந்து act ஆகும். so it's a gravitation force. so direction 3 அப்படினு எடுக்கும்போது 3 dimension. so x y and z axis z vector அப்படினு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்றோம். so second massக்கு வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? y axis directionக்கு reverseல வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. so it's denoted the force is very small. so we take it as a gravitation force of attraction between each other. so this small value of g will be playing a crucial role. It's deciding the strength of the force. So this force of attraction F21, it's experienced by mass m2. So m1 is a negative. So m1 is negative form of direction, okay? So we taken as a y direction. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? y axis அப்படினு எடுக்கிறோம். So this y axis is taken. y axis அப்படினாக்க நமக்கு வெக்டார் ஃபார்ம்ல என்ன வெக்டார் வரும்? j vector. So this j vector is related to the r cap. It's a unit vector of r cap, okay? So r cap நாலே நம்ம என்ன சொல்வோம்? unit vector அப்படினு சொல்வோம். So according to Newton third law, the mass m2 is exacted. So equal and opposite force of m1. So this force 12 is experienced by mass m1 and m2. So the positive will be y axis. So finally we taken as r cap is equal to
r cap is equal to the j vector அப்படின்ட்டு consider பண்ணிக்கிறோம். Okay, so it's F21. It's taken as a force of value வந்து என்ன minus 13.34 into 10 to the power of minus 13 joule. So F21 and F12. So 12 எடுக்கும்போது நமக்கு plus positive value, 21 எடுக்கும்போது negative value. So next one, gravitation force of attraction between mass m1 and m2. So F12 is equal to minus F21. It's a confirmation of Newton third law. So third law la தான் என்ன ஆகுது நமக்கு, there is every action and the action வந்து equal to opposite reaction, ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா reaction நடக்கும். ஓகேவா? So it's only a reverse process மட்டும் நடக்காது, நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆக்ஷனுமே என்ன ஆகும் அட் அ டைமில். ஸோ அது இட்ஸ் பிட்வீன் ஒரு பால் நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் பொசிஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ 2 masses increase, strength of force is also decrease. Okay, so because it's inverse dependent the r square. So the Uranus experience less gravitation force. Sun is the earth, its Uranus is the largest distance sun compared to the earth. ஸோ நம்ம சன்னுக்கும் எர்த்க்கும் டிஸ்டன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு யுரேனஸ்க்கும் சன்னுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு யுரேனஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ சன்னோட ரேடியேஷன் டைரக்ஷன் எதுவுமே என்ன ஆகாது யுரேனஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து படாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் கவரேஜ் தென் அதோட ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கிராஃபில் இது பண்ணும்போது ஸோ இட்ஸ் அ y axis, ஸோ r cap, r vector, ஸோ force is a modulus form. ஓகே, ஸோ the rise as a y axis ஃபார்மில் வந்து என்ன ஆகுது ரைஸ் ஆகுது. என்ன ரைஸ் ஆகுது, force of gravitation வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஸோ f modulus of g m1 m2 divided by r square. ஸோ it's a gravitation force of two particles is action reaction pair. So action and reaction also happen. So sun on the earth is always toward the sun. Reaction force is also exerted the earth from the sun. So this reaction force is toward the earth. So we taken the torque. So the torque experience means earth due to the gravitation force of the sun. Okay, so it's due to the gravitation of the sun to the earth. So its name is a torque. So it's r vector into f vector. So we taken as r vector is equal to f ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ எஃப்னு இருக்க இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே கிராவிடேஷன் ஆஃப் மாஸ் m1 and m2 டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதை தான் ஃபோர்ஸோட வேல்யூவாக வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் r is equal to r dot r cap. So it's a dot product of two vector, so is equal to 0. So we taken implies the angular momentum L is a constant vector. So angular momentum of earth about the sun is constant throughout the motion. So force is equal to G m1 and m2 divided by r square r cap. So it's a sun gravitation force is assumed the 2-point mass. So there is a distance between two bodies is very much larger than the diameter. So because of the in between distance வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது கவரேஜ் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இட்ஸ் assume the good approximate of the distance. So it's a some irregular extent object of the small distance. So next one, so in between நம்ம பாயிண்ட் என்னன்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் O அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மாஸ் m2க்கு வந்து நம்ம P அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So m1 and m2 is equal to, it's another interesting result of hollow sphere of the mass. So this mass is small m அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So m will be the 0. So Newton inverse square law. So it's considers the orbit of the planet a circular and a circular orbit of radius r in a centripetal acceleration toward the center. So இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் derivation form பண்ணுறோம். Okay, so a is equal to minus v square divided by r அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Acceleration is equal to velocity square divided by r is the distance. So it's a first, so v is equal to is the circumference of the circle. So ஒரு circle அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 revolution. Okay, so அந்த 1 revolutionக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், center radius r ன்னு எடுத்துப்போமா. ஸோ ஆர்லேருந்து அந்த இங்கே அந்த பிளானட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ரிவால்வ்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த பிளானட் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கேப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், ஹோல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது 2πr divided by time travel. Okay, so t taken of time, it's time taken for 1 revolution. So v is the second equation, a is equal to 2πr
So v ஓட வேல்யூ எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம்? v ஸ்கொயர்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So 2 pi r square is divided by t divided by r. So it's a third equation. So 2 square பண்ணும்போது minus 4 pi r square divided by t square is the fourth equation. So this form will be transferred into the f. So substituting the force equation. Okay. So in the value எதுல substitute பண்றோம்? Forceல substitute பண்றோம். F equal to gravitation value. Okay. So g. So இதை நம்ம substitute பண்ணும்போது g ல substitute பண்றோமா? So r க்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? m1 m2 வந்து mr அப்படினு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So r vector is equal to t square is the fifth equation. So now we taken as a r square. So k is the constant value of r. So r cube அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். Time taken for one revolution t square அப்படினு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So it's a k value. Okay. So substituting the k value in this equation. Okay. So அந்த equationல substitute பண்ணும்போது k divided by r square வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கு? r divided by t square ஆ இருக்கு. Okay. So இந்த r and இந்த t square வந்து cancel ஆகும். Cancel ஆயிட்டு k divided by r square வந்து substitute பண்றோம். So substitute பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? gm k square divided by r square அப்படினு வருது. So k is a constant, no? So we taken as a gm. M is a mass. So m1 and m2 is it's a earth mass. It's taken as a gravitation mass. So gm m divided by r square is a constant value of the revolution. It's a law of inverse square law oda final derivation idu. Okay. So next one we taken as it's a second derivation. So it's a constant same revolution values. So mass m and m2 values. Okay. So இது gravitation constant value அப்படினு சொல்றோம். So இது one of the 5 mark question. So the law of gravitation, the value of gravitation constant g is play a very important roles in the constant form. So we taken as a gravitation force between earth and the sun. So this two is a small objects. So two human beings, it's foremost it's a example. So ரெண்டு human beings வந்து நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது அத எக்ஸாம்பிளா வந்து எடுத்துக்கறாங்க. So it's a negligible form. So the force experience of mass m, it's a surface of the earth. So F is equal to g m e m divided by r square. So it's taken as a earth. Okay. So earth oda mass நமக்கு வந்து 1 revolution ன்றதனால r ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So earth oda mass ன்றதனால m e அப்படினு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So force is equal to minus mg. mg is a gravitation. Okay. So force என்ன force act ஆகுது? Gravitation force தான் act ஆகுது. So minus mg m e m divided by r e square. So it's the first equation. G is equal to, so G is a gravitation constant value. So G is equal to g m e divided by r e square. So second equation. So substituting the force ல வந்து நமக்கு என்ன பண்றாங்க? Gravitation value வந்து substitute பண்றாங்க. So g m e m divided by r square. So force F is equal to minus g m r e square divided by r square. So it's a final equation. So this is a constant value force experienced by mass on the surface. So this value is g is the equation of the force. So it's clear the force can be calculated. So knowing the value of g, so this is a g is not required. So நமக்கு gravitation வந்து நமக்கு force அதிகமாகும்போது அந்த இடத்துல வந்து small g யூஸ் பண்றோம். So force reduce ஆகும்போது it's a cap g யூஸ் பண்றோம். So it's a next one, gravitation field. So it's an interaction between two particles. It's dependent upon their interaction of types. So these two kinds of force. One is a contact force, another one is a non-contact force. So this is the gravitation field constant of the revolution. So this moment of object is causes a physical force. So this physical force exerted throughout the gravitation. So it's contact between the two objects. It's a extract force. It's called out as an extract force. So this case of earth orbit is around the sun. So the sun is not a physical context. So we taken as a gravitation force of particles of mass is m1 and m2. So in the m1 and m2 வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? Contact force அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். So because of ஒன்னோட ஒன்னு force வந்து என்ன ஆகும்? Transfer ஆகும் இல்லையா? So நம்ம இந்த force sunல இருக்க force மூலமா நமக்கு என்ன ஆகுது? It's contact transfer into the earth. So force of attraction, it's a vector form. So 21 is equal to taken. So g m1 m2 divided by r square r cap. R cap is a unit vector. M2 is along a line joining the mass of m1 and m2. So this gravitation here, distance of r and m1 is defined as a gravitation force. So F21 is a vector form divided by m square. So E1 will be calculated. So இத நம்ம derivation of frame பண்ணும்போது E is a earth magnetic field. So E1 is equal to taken minus g. G
G வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது force of attraction transfer ஆகுது அதாவது repulse ஆகுது so repulse ஆகும்போது minus G அப்படினு எடுத்துக்கிறோம் gravitation force so m1 divided by r square r cap is second equation so நமக்கு என்ன ஆகுது modulus ல இருந்து transfer ஆகுது so E is equal to vector form வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் it's a unit vector ஆ transfer பண்றோம் so minus gm divided by r square r cap is a third equation so force of mass is equal to me it's taken as a fourth equation it's substituting the form of f oda value na mg so m is taken as acceleration so a is equal to me vector is the fifth equation so m and m will be cancelled out so a vector is equal to e vector so acceleration is equal to of the earth field of the magnetic it's other the equation implies the gravitation field of the point is equal to the acceleration experience so a vector and e vector separated the physical quantities so the magnitude and direction will be the same so the gravitation field E is affect experience at test mass so the unit vector is our gravitation field is E vector so the non-contact interaction between two mass can be explained in the constant of the concept of gravitation field so நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம் இப்போ gravitation field ஓட two contact of mass பத்தி பார்த்தோம் so inverse square law ஓட derivations பார்த்தோம் இல்லையா okay so இதோட continuations வந்து நம்ம next classல பார்க்கலாம் I hope you all understand today video class we will see in the next class thank you students